Welcome back to my channel, and for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng sarili ng YouTube banner. And along with this video, I'm gonna give you some tips on how to use this banner to optimize your channel. So make sure na panoorin niyo ang video na to until the end. And don't forget to hit the like button below kung magugustuhan mo ang kabuuang video nito. At hit mo na rin yung subscribe and bell button kung gusto mong ma-notify sa next video ko katulad nito. So without further ado, let's start. YouTube banner is one of the very first thing that potential subscribers see in your channel. And now, I will give you the 4 rules on how to create a banner that will surely capture the attention of your viewers and that will exactly communicate the reasons kung bakit kailangan nilang mag-subscribe sa channel mo. So, let's get into it! Maraming software application that you could use to create your YouTube banner. At ilan sa mga to ay ang Snappa, Canva, at Pixart. For this tutorial, we will use Pixellab. Install lang natin siya sa Play Store. Type natin Pixellab. And then click install. What I mean by dimension is yung itsura ng banner kung titingnan to ng mga viewers nyo on different devices like television, desktop computers, tablets, and even mobile phones. Just to explain it further, download muna natin yung template sa Google browser natin. Type lang natin YouTube banner template and then choose natin to. Then download. There are 4 different dimensions in our banner. First is yung mobile device dimension. Meaning, ito lang yung portion na makikita when we open your channel using a mobile device. Ito naman yung tablet dimension. And this is the desktop dimension. And lastly, ito yung television dimension. We can now start creating our banner using Pixellab. So, punta na tayo sa Pixellab app natin. Change natin yung image size. So, click lang natin tong 3 dots sa taas, sa right. Then, click image size. Then, itong drop down. So, click lang natin yung YouTube channel banner. Then, click OK. Remove muna natin tong text box. So, click natin itong garbage icon. Click OK. We may now add yung template na dinownload natin kanina. This one. Click check mark. And then, to fit in dun sa size ng banner natin, click lang natin itong icon na to sa gitna. Then, click natin yung relative size. Then, yung width, make it 100%. Click check. Para hindi siya gumalaw habang ginagawa natin yung banner, i-lock lang natin siya. Click natin to. Then, yung padlock na icon. Then, click this again. So, pwede na nating ilagay naman yung background natin. So, mag-add tayo. Click lang natin ulit tong plus sign. Then, from gallery. Then, check mark. I-fit in din ulit natin siya dun sa banner natin. Click natin ulit yung relative size. Width, make it 100%. Then, check mark. Before natin i-lock, then yung background, para hindi siya gumalaw, decrease muna natin yung opacity niya or transparency para makita natin yung guide natin or template natin sa loob habang ginagawa natin yung banner. So, hanapin natin opacity. Then, bawasan natin hanggang sa makita na natin yung template sa loob.
sa ilalim. Yan. Siguro, yan. Okay na siguro yan. Then check. So we can now start designing our banner. So tip number 1, pinaka-importante is yung channel name natin. So add tayo ng text, +sign, then text, then itong pencil icon sa taas, then pencil icon again. So type natin yung channel name natin. Then click done, then click OK. Then ilagay natin siya dito sa gitna. Pwede natin siyang baguhin yung size niya kung anong gusto natin laki. But make it sure that the channel name would be big, bold, and eye-catching. So punta tayo dito sa text icon, itong letter A. Hanapin natin yung size. So add natin ang size para medyo malaki, then check mark. Pwede natin baguhin yung color din. So check mark. And then yung style, gawin natin bold para talagang kita siya. Check. Font style. Pili tayo kung anong gusto natin. Make it sure na kahit sa malayo, mababasa talaga siya. So, click OK. Pwede rin tayo maglagay ng background. So, lagay tayo ng background. Enabled natin. Ayan. Pili lang kayo dito ng color. So, lagay din tayo ng picture natin. So, click ulit natin yung +sign from gallery. Check. Change natin yung size niya. Tapos ulit natin yung relative size. Paliitin natin. Ulit natin siya dito kung saan natin gusto siyang ilagay. So, another tip para ma-communicate natin yung branding natin and to tell our viewers what our channel is all about. So, pwede tayo maglagay ng taglines, quotes, verses, or other words para malaman nila kung ano yung gusto natin i-showcase dun sa channel natin. So, mag-add lang tayo ng text. So, click ulit this pencil icon. So, since my channel is all about tutorials, so lagay tayo. Then, click done. Okay. Resize natin siya para medyo maliit compared dun sa channel. Click natin yung text icon. Pag ang ine-edit natin is text, itong letter A. Then, size. Put natin siya dito sa ilalim. Gusto kong maglagay ng quotes. So, click tayo dito, quotes. Ito makikita natin. Siguro lagay natin ito para mas maikli. Then, size. Channel name natin or more on an education site or sharing ideas to our viewers. So, maglagay ako ng bulb light na image. Ko lang siya. Check mark. Then, i-resize ulit natin siya. Click tayo dito kasi image yung i-resize natin. So, relative size. Yan. Lagay natin lahat ng mga important details na yon dun sa mobile device na dimension. So next, pwede tayong mag-add ng ibang decorative elements, other images, and put na lang natin siya dito sa tablet and desktop view. Then unlock natin yung background para makita natin yung kabuuang itsura ng banner natin.
Bawasan natin ulit yung opacity. Or dagdagan natin. 100% natin. Yan. Now, save na natin yung ginawa nating banner. So, click Save as Project. Lagyan lang natin ang name. So, click Done. Then, OK. Then, click Save as Image. Save to Gallery. And that's it. Pwede natin itong i-upload sa YouTube channel natin. So, punta lang tayo sa Google browser natin. Search natin youtube.com. So, take note, hindi natin ma-upload yung YouTube banner natin sa YouTube app natin sa phone. So, we need to go to our Google browser. Then, click natin tong profile icon sa pinakataas sa right. Then, click your channel. Then, customize channel. Then, add channel art. Then, click select a photo from your computer. Go to your files. Choose mo yung ginawa nating banner. Then, wait lang natin siyang mag-upload. As you can see, papakita ni YouTube kung ano yung magiging itsura niya on different devices like this one. So, ito yung magiging itsura niya on a desktop. Ito yung sa television. At ito naman yung sa mobile. So, click lang natin, select. And wait lang natin siyang mag-save. And that's it. Meron ka ng YouTube banner. If you have any questions and suggestions, please feel free to comment down below. Thank you for watching and see you on my next video. God bless and have a nice day.